Good afternoon, guys. Greetings wherever you are, depending on your time zone. I am here, guys. I am here at the site, and we are in the process of making the gate making. That is the gate. It's we're making the gate like that. This is how it is. It's a process of making it. So it's being made at the site. The site right here. So this is what we are doing right now. This one. And then the other side, they are making the dough. See that? That is a dough. They are making the dough with those ones there. Those ones are doughs. Those are the doughs, and this is the gate. Let me stand this. The sun is against me. Let me stand this other side so that you are not hit here. So this is a gate. It will be moving like this. Shoo, shoo. It will be moving like here. I told you. Shoo, 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 shoo. It's not the one for opening like this. Like this. No, it's for pushing. You just push it and it rolls. Yeah, so we are from buying the materials. This ones we bought yesterday. So the compartments, the rollers, things like that. And guys, we are just borrowing electricity from my neighbor, good neighbors right there, because as we haven't installed electricity yet. Yeah, so this is how things are. So it's like yeah, so the contractor is saying how it's going to be made. Yeah, like that. And then here, what we have here, running away. Yeah. So this is the sand. That is a dust. This is a concrete, but now the real measurement for the concrete is coming, which is going to be brought by the lorry. It's called ballast. Ballast is coming. Yeah. So there's a lot of work that is going on here. Up there, they are finishing, and then yeah, that is what is going on here. So this is what we have here, and this other side. Maji hakuna hapo? Leo ni maji hajawahi kuja kamilifu kwa maji mpaka sasa hivi. Hujawahi sema? Mande. Mande inakuja tu kidogo, hata haijawahi pata pressure ya maana. Na sasa na unajua kesho inakorogwa na hujawahi sema wewe ndio uko hapa. Nilikuwa nadhani kama itakuwa sawa, lakini nakuja kidogo inakata tena. So that is our bed that is being made. That is one day, another one is right there. These are the sizes they are making. Mugambi. Hii ni mlango? Mlango ya wapi? Na ile? Tumeanzia huko. Na si naona ni wide na ile ni slim. Iko same? Oya, ikisimama ukiogelea ile iko hivi, alafu iko kwenye iko hizi hazina ventilation kwa sababu hazikuwa na kwa 10. Sasa hizo zote zitakuwa na ventilation ni pale juu. So hizo zingine ventilation itatoka wapi? Na ventilation itakuwa kwa dirisha. Oh. Lakini kwa milango, hata kwa milango tunaweza wekea hapo hivyo kwa hiyo kwa hiyo. Okay. Yeah. Tunajua mlango standard yake inakuwa 8. So hizi ni 8? Hizi ni 8 kwa sababu ya ile cost.
Okay. Ile sehemu ya chini nimeweka bodi hivyo kwa sababu kuna lock pande zote ndio nifanane kwa design moja. Sababu ya lock. Ile sehemu moja ni lock. Lock. Ya kuweka kioo. Pande moja utaweka kioo, pande nyingine pia lock. Okay. Lazima utafute ile pande ya lock, pande nyingine ukiangalia unaona ina kioo inakaa proposal ndani. Okay. Bati hapa chini peke yake. Inakatiwa nini? Ya chini. Mabati ni ile ya chini peke yake, alafu huko juu Chini ikiwa panel. na pale pa lock pia mabati Hiyo ni kioo. yote, na pale pa lock, so ndio umesema itawekwa mabati. Si mabati. Pande ni lock, pande ni kioo. Sasa ndio nasema ionekane ikiwa proposal ndio inafaa hiyo ndio. Okay. Yeah. So guys, stay tuned.